Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு ஒரு புது வீடியோ. Silk threadல earrings எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நம்ம வீட்லயே ஈஸியா earrings பண்ணலாம். செய்யறது இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஒரு எக்ஸாம் பேட் ஒன்று எடுத்துங்க, இல்லை கார்ட்போர்டு எது வேணாலும் எடுத்துங்க. இப்போ நம்ம இதில் நூல் வந்து சுத்த போகிறோம். நம்ம இப்போ கட் பண்ண போகிறோம். கட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்த க்ளூ வச்சு நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போறோம். இது வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ. இதையும் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி இந்த எண்டையும் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட்டை கட் பண்ணிடுங்க. இயரிங்ஸ் மோல்டு இப்போ எல்லா கடையிலுமே விற்கிது. இது உள்ள கம் அப்ளை பண்ணிட்டு இதை நம்ம இப்போ இதில் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த எட்ஜை நம்ம இதில் இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியதான். சுற்றி சுற்றி இது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக நம்மளே இயரிங்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் டைட்டாகவே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. ஃபுல்லாக சுற்றி முடிச்சிட்டோம். இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற த்ரெட்டை நம்ம கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே உள்ளே வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு நான் கோல்டன் கலரில் ஒரு குண்டூசி எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம இதில் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கோல்டன் கலரில் மணி எடுத்துருக்கேன். அதை நம்ம இப்போ இதில் கோத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கம்பி இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அளவு பார்த்துட்டு எடுத்துட்டு கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த கம்பியை நம்ம இப்படி வளைச்சி விட போறோம். நோஸ் பிளேயர் வச்சு நம்ம எப்படி வளைச்சிடலாம். இது ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோரில் எல்லா ஸ்டோர்லேயுமே இது கிடைக்கிது.
கம் அப்ளை பண்ணிடலாம். நம்ம இயரிங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பாய்.